Salamat pagi rikan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat, ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita di pabrik ini, yaitu keselamatan kerja. Tapi tenang, kita tidak akan membahas teori yang berat-berat. Kita akan fokus pada hal-hal sederhana yang nyata, yang bisa menyelamatkan nyawa kita dan teman-teman kita. Kita punya 4 topik penting yang akan kita ulas bersama. Sudah siap? Mari kita mulai dari area pertama. Untuk rekan-rekan yang bekerja di area warehouse dan primary, coba diperhatikan sekeliling kita. Tapi solusinya sebenarnya sangat mudah. Pertama, gunakan masker N95 dengan benar. Ketiga, pastikan exhaust fan dan dust collector selalu menyala. Ingat, paru-paru kita tidak ada suku cadanya di toko. Mari kita jaga bersama. Sekarang, kita bergeser ke area secondary. Mesin-mesin di sini sangat luar biasa canggih. Dalam 1 menit, ribuan batang rokok bisa diproduksi. Faktanya, di industri seperti ini, kecelakaan akibat terseret mesin adalah salah satu yang paling sering terjadi, dan penyebab utamanya. Aturan emasnya sangat jelas, jangan pernah memasukkan tangan ke dalam mesin yang sedang beroperasi, titik. Tombol emergency stop juga ada karena suatu alasan. Jika terjadi sesuatu, jangan ragu untuk langsung menekannya. Ingat, mesin bisa diganti, tapi ori dan tangan kita tidak bisa. Mari kita selalu ingat keluarga yang menanti di rumah. Selanjutnya, untuk tim utilitas, kalian adalah jantung dari pabrik ini. Namun, area kerja kalian menyimpan 2 bahaya besar yang sering kali tidak terlihat, listrik dan panas. Bahaya kedua adalah panas. Area boiler dan drying bisa mencapai suhu 60 hingga 80 derajat Celcius. Terakhir, mari kita bahas tentang forklift. Coba tebak, di pabrik kita, 7 dari 10 insiden kecelakaan itu ternyata melibatkan forklift. Aturan untuk mengatasinya sangat sederhana dan berlaku untuk kita semua. Ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai tanda kepedulian kita pada keselamatan orang lain. Untuk para pejalan kaki, selalu gunakan rompi safety agar Anda mudah terlihat dari kejauhan. Pastikan mereka melihat Anda dan Anda pun melihat mereka. Dan aturan untuk kita semua, setiap kali berada di persimpangan, berhentilah sejenak. Rekan-rekan hebat sekalian, semua aturan yang kita bahas hari ini bukanlah untuk mempersulit pekerjaan kita. Semua ini dibuat untuk satu tujuan yang sangat mulia, agar kita semua bisa pulang ke rumah setiap hari dalam keadaan selamat dan sehat. Jadi, mari kita jaga diri kita sendiri, dan mari kita jaga rekan kerja di sekitar kita, safety first, untuk kita semua. Salam safety dari kami, tim HSE. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.